obuyambi ngenda basaba n'obuwombeefu nti bannange nga bweri enkola y'Abannayuganda nti twagala nnyo omuntu ng'afudde ate nga mulamu tetusobodde muyamba nze mwanyamba ekituufu sikaayana newankubadde nti sinamaliriza mizibu byange naye kanso wa Mary yeetaaga okuyamba tuleme gamba nti musajja ate bannange omusajja atulumye nnyo naye ng'akulumye nnyo tolina kyokoze nsaba buli muntu yenna alina ekisoboka okuba nti osobola okuyamba kanso wa Mary please omuyambe ofuna akantu kona k'omusindikirayo asobole okuba ng'avunuka enjega eno kanso wa Mary osobola omufuna ku nnamba ze ez'obuntu z'osobola okuteekako ku mobile money wepo n'ennamba eri ku cash app ennamba eri ku mobile money kw'osobola okufunira kanso wa Mary n'omuterayo akantu konna k'oba osobodde eri +256 7788771119 eyo eri mmanya ga mukyala we gwe bayita Olivia wa Mary eyo namba ya mobile money wonna wooli osobola omufuna eri 077887717 eri mmanya ga mukyala Olivia wa Mary eyo osobola omufuna ku mobile money osobola omuteekako ekintu kyonna ky'osobola then eya cash app eri abantu bonna abali mu Europe ne mu America ennamba eno ya mukyala muyita Rohana Cheyune ono ali naye butereevu bwaba muyambako okuba nti bamukolera ebintu byonna okuba nga atereera eri +1978332446 eri mmanya ga Rohana Cheyune ojja kubanga osobola okufuna kanso wa Mary okumuyamba omuwa obuyambi obw'ekika ekya waggulu asobola okubanga ayita mu bujjanjabi bwonna obusinga obungi kubanga tetwagala tugambe nti kanso wa Mary ate yafudde oba yafunye obuzibu singa twamanya saagala tugende ate omuntu tumwagadde nnyo ng'afudde nga mulamu tetusobodde muyamba awo nno sijja kulwawo njagadde okusooka okukisa obubaka obwo okubasaba Bannayuganda bonna gye muli then tugende mu maaso ne vidiyo ya leero ntandise ne vidiyo ya leero n'ekigulalugi kyekino ekigulalugi kya leero era mbatumiddeko mwenna baagala ekigulalugi nti mwebale kugoberera puroguramu eno n'akanyomero kano ekigulalugi kyayo kigenda kubeeramu amakowa 3 ekkowa erisooka lye lino buli lwolabanga waliwo ekintu kyonna ekitambula mu ggwanga nga kitandise okugjamu embaliga manya nti waliwo obuzibu okusookera ddala njala tutwala okusaasira kwange eri Bannayuganda mwenna baviiriddwako abantu bammwe mu njega yonna ebeeguddewo nti kitalo nnyo ddala Mukama abagumye ekyo tusobodde kibagamba nti Mukama abagumye kubanga yagaba ate era yajjawo ebintu bino njala mwetegereza ebintu bino mu ngeri esoboka ekigulalugi kitandise kiti mu nsi yonna teri musajja asinga kutya nga Yoseri ti bahabula tabayisira mutabani wa Kalekyezi nsi yaleeta nsanga bisibe yasinga okutya kubanga n'ebigambo bugambo bimukankanya n'agenda mukamugwanya n'atuula okwo n'atandika okweraliikira ebigambo ebyogerwa mu kino ntegeeza ki njala bategeeza nti mwalaba wiiki ewedde ebigambo byali bingi nnyo ku social media baganda baffe aba group ebadde etuzanyira emizango nnyo egitunyumira egisesa egiyigiriza wepo n'egitusomooza tulaga biki ebigenda mu maaso bayita tuyita babizonto abadde abana nga babayingiddemu ne babasattulula kino no njala kibagamba kiri political tekyabadde nti kiri ku ssente oba kino okusattula bizonto yabadde nteekateeka ya gavumenti ya NRM nga bayita mu bantu baabwe ab'omunda okusattula abantu bano era njala bagamba to confirm to you that abantu abayise mu bantu bano ababiri abavudde ku bazonto baweebwa ensimbi n'okusuubizibwa ebintu by'enjawulo okwawulamu ekibiina kino nga balowooza nti bagenda kikuba wansi olw'ensonga nti bagezaako nnyo batiisatiisa ne balema era ne babasiba n'obasiba ne balema olw'okuba nti akuba owuwa akuba awumba engalo kyabalemerera naye ne bagezaako okwagala nnyo kiko kyawulamu okutuusa lwe basobodde okukyawulamu saagala genda nnyo nti details naye njagala bagamba nti abantu abasigadde ku mulamu ababiri okuli abasigadde ababiri abali ku mulamwa era abasigaddewo abali ku lutinza abalala kuno kwe kuli omwami gwe bayita Serwanja oyasigaddewo gwe bayita Senior Zonto wepo n'oli omwami omulala era yasigaddewo amannya go gagenze gajja kujja oluvannyuma wepo n'omukyali yasigaddewo n'omuvubuka omulala gwe bali ku lutinze eyo gye tuyita comedy official oba bakomedi gye tuyita bizonto comedy official abasigadde bali kubyalo kubanga nina information endaga nti bano ba state mafias abakozesebwa okuba nti badistracting abantu balowooze nti abantu bano si balungi mu society so nga ate kyali kigendo kya gavumenti kwawulamu bizonto olw'okuba nti bo babadde babakomerera ng'ensobi ze bakola okuzoogerako ziyisa mu ngero wepo ne mu nnyimba okuba nti baswaza gavumenti kwe kusalawo gavumenti bayingiremu ebaggyeko bannaabwe basobole okuggwa naye bagamba nti buli kintu kibeerako omutandisi waakyo so mukulu Serwanja ono
ne munne oli senior zonto bwe bakola ekintu kino na mukyala yasigadde n'omuvubuka omulala gwe bali ku lutinze egwe tumanyi ng'abantu abaagale ku ludde lw'abantu abasigadde bali ku byabwe ekyo nkibagambye nti yabadde mwademu omukono gwa gavumenti era byonna bigenda mu maaso simanyi ebya contract simanyi ensimbi nedda ensimbi zibadde zibaweebwa ekyo si kizibu kyabwe ekya contract njala kinyonyola bulungi mu nsi engunjufu contract zonna bwe ogenda ofuna omulimu bakuwa contract n'omanya nti nina omulimu nemba sikoze nina okusasula ku nkomerero y'omwezi teri muntu atayagala contract so banga bakwasa contract si ekyo kyabadde ekyekwaso ne service kyali ekyekwaso just bano babadde mu mukono gwa gavumenti okwagala obayizaamu so buli muntu yenna abadde ayagala enkyukakyuka era ng'ogoberera bigenda mu maaso mu bulamu bwa bulijjo please sigala ng'ogoberera bazonto origina basigaddewo anti bagamba eyawukana ku nswa eyawukana ku mugendo yefuka kaasa ekyo nkimaze mukulyo sebita base mutano wakalekeze mu kigulalo gikyalo njala kugamba kumambu manyi kuno kwoli tukimanyi bulungi nnyo wazala abaana bangi balinga obugulu bw'eggongolo ffe tumanyiko bana abali mu state house abatufutubaddeko abali mu kulya emmere ne batandika n'okusiwuka empisa okuumuula omukka okutumanyira n'okumanyira eggwanga mu ngeri ez'enjawulo tulina abaana bwazala abatamanyikiddwa naye nga faamu tubumanyi ng'omuli kibuule ono osaiduze mukono eyo eyafiirwa bazzukulu bo abaagwa mu swimming pool kubanga tebumanyi lwaki baagwamu kibuule ono gye buvuddeko yali atendeka abayeekera mu bibira by'emukono eyo era aterese bangi nnyo tukimanyi nti bukyanga lubanga lwa mmindi mwami ggwe ogezaako nnyo okufuula bannayuganda nti basiru okuva mu myaka gya 5 mpaka mu myaka gya 2021 naye situwagala bwe basiriwaze njala bagamba kino waliwo obuvidiyo obutambula ku social media obw'abaana abato abazikwatiddwa nga balikodingidwa mu bibira njagala bagamba ekyo ekibira kyemwalabye si kyekkongo byemu ku bibira ebiri emukono nga ali mu kintu kino ye mwami gwe tuyita kibuule mutabani wa Museveni omwana w'omuntu mbwe za Museveni era takimanyi nti sina honorable kibuule Ronald mwana wa Museveni bwoya omwana ono assa abantu bangi nnyo during the campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana ono assa abantu b'emukono bamala emukono era tebaggwayo ono yakwasibwa omulimu gw'okutendeka abayeekera wepo n'omu ku bakojjaawo bakuba ku bandi badde nga ba ankobe gwe tuyita Henry Tumukunde bye bali mu kintu kino vidiyo ezakwatiddwa ziri state funded era state managed okulaga bannayuganda nti abali mu buyeekera buno ba ADF mujjukira ADF ye Museveni. This is to remind the international community there is no ADF as a rebel group or a terrorist group. ADF is Museveni himself. This gentleman, he creates rebel groups, he funds those rebel groups, and himself, he hunts those people using the taxpayers' money. I'm going to explain this later, but please, the international community, I'm informing you, there is no anything known as ADF or Allied Democratic Forces. That rebel group, or Museveni call it that they are the terrorists, they are not terrorists. It's Museveni's rebel group, which he created himself, and he funded that group until right now is just camouflaging to show the international community that Uganda is under attack. Uganda is not under attack. Uganda is under attack by our own people. Museveni is attacking Ugandans because he's under pressure, he's under a political pressure due to the fact that he didn't win the election. So he just want to legitimize his statements as he did in 2010 when he set a bomb during the South African World Cup, that is 2010, at Rugogo Rugby Club, which took lives of Ugandans, and that led him to invade Somalia without the consent from our parliament of Uganda. It's the same thing which now he's doing, that he went on and invaded Congo with his hidden agenda. So I'm informing the international community, most especially the European unions, the UK government, the United States of America, and the other big organization, please stop funding the terrorist. Museveni is the terrorist himself. He's not a leader. A leader who is civilized, he doesn't treat his followers or his citizens like Museveni the way how he does to Ugandans. Because this gentleman, he's a label. There is no anywhere in the world, any government which can be led by a rebel group, and that government succeeds. So right now Museveni is under political pressure. So he's trying to divert all the international community and all Ugandans that Uganda is under attack. We are not under attack. Is Museveni himself attacking Ugandans because he's under political pressure? And please watch more of the information which I'm going
to give you today because I have a lot of information about what is taking place in Congo. So as we speak right now, those videos which are circulating in social media, that these young people, they were recorded in Congo. No, it's a false information. Those kids, they were recorded in some Mukono district, and these people or these kids are trained by his own son called Ronald Chibure and his brother-in-law Henry Tumukunde, because they have been doing this all along since 1980 by camouflaging and creating label groups. So it's exactly what he's doing right now. Because if I may ask, there is no anywhere in the world where someone who calls himself or herself that he or she is a rebel and he comes out, he records himself, he gives the name, he gives out his names and gives out his father's names and where his father stays. That is a first information and the first videos which are supplied by the state-funded social media platforms and TVs. So those videos, they were recorded by Museveni himself using his state-funded social media and TV stations so that he can legitimize his cause which took him to invade Congo with his hidden agenda. So please don't share those videos. Can't hit them Uganda. Whenever na Uganda bampuliriza. Bu video obutambula ku mitimbagano ya social media obw'abaana abato abadde babangalidde emigemera wala nga bagamba nti baana amanya bobogedde ga Kisiraamu ate nga baana Baganda. Mwadde muno omusajja kinvinvi eyabadde agambye nti ye Musiraamu era lwanirira eddembe ly'Obusiraamu era Mukama abayambe. Kiri bwe kiti omusajja gwe twogera ku Yosef Tabasomutano wa Kalekezi azza akola ebikolwa bino ebbanga lyonna ng'abuzaabuza ensi ne yeeterawo abantu be n'abajjawo n'abazzawo n'abatekawo ssente. Video ezo zakwatiddwa era nga bazirya babiga kuli Henry Tumukunde wepone mutabani wa Museveni gwe bayita Henry Chibule be bakoze video ezo okuziraga. Teri mu nsi yonna muntu ayitibwa Muyekera asobola ku recordinga video n'awaayo amanya g'amatuufu n'awaayo amanya ga kitaawe n'ekyalo kitaawe kwazaalibwa. Ekyo mu nsi yonna teri Muyekera asobola kikola. Kitegeeza nti ye kennyini Museveni yakola ebintu bino olw'okuba nti tebaasoma eyo ngenda kujjayo. Era muntu alingire mafi mu Kenya n'abantu abali mu kitongole kya UNEB okuva mu 1986 mpaka olwaleero abajja baba bavubuka bano ebiwandiiko okufuula nti baasoma kati tebaasoma okutandika okubuzaabuza eggwanga. So kino ekintu kikyamu nnyo. Museveni lekera obukodyo obw'ekiyeekero bw'ekisiru kubanga zino video gwe kennyini gwe wazeekoledde ne mugamba abaana bano bakole ebintu bye. Teri mu nsi yonna Muyeekera asobola kwogera amannya ge n'awaayo amanya ga kitaawe kubanga Museveni gwe tumanyi Omuyeekera olaba awulira buulizi nti abaana banno bagenzi Kayunga n'asindikayo amagye n'ettanka ate zino video encoding. Kitegeeza guno omuzannyo gwammwe era nfu. Awo nno ndowooza ekiggula luggi ngenda kuba nkifundikidde olwaleero kantandike ne information entuufu olwaleero. Kati video etandise. Njala muntu agingira Jeno Katumba Wamala Vincent bamulanga kisempijja ntandike ne information ebakwatako egenda kubeera nga security alert ndyoke ngende mu maaso. Naye nga sinagenda eyo mukulu Katumba Wamala yeno message yange gyensembayo kusindikira olwaleero ebisigadde Katonda kukulembere. Bagamba mpulukutu za musota zigenda na migomika ngezezzaako kulabula naye ogaanyi otegeera. Naye ntegeera embeera mwoli n'abantu abali mu gavumenti ntegeera embeera mwe muli. Nti Yoseri tibahabula otabayisika mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde bw'aba agenda okuwa omulimu asooka kuwonga n'akutwalako amagezi n'okutegeera n'alyoka akola by'ayagala era kiyakola abantu abamu. Katumba Wamala muganda wange ndowooza baakuwonga baakusika omuzimu okuba nti okyasavinga mu gavumenti yakuttira omwana era yagezaako okkotta. Kati ngenda kukuwa information esembayo mu bulamu bwange. Dine bwe naaba neebase drone ezinga nti Katumba Wamala bamutaddeko omudumu gumu bagenda mutta sigenda kyogera ku social media ngenda kuleka ofe. And last message ngendo kusindikira era bwe bakaba ngendo kusindikira mu bulamu bw'onoba ofudde sigo ogenda okukwata bagenda kuziika muze. This is my last message to you, General Katumba Wamala. I've been warning you all along that you are serving a long government who have the plan of finishing you, but recently they attacked you and in the end you lost your daughter, but you are still serving the same government and you are talking like someone who is comfortable with the government. But this is my last message to you, and this is my last security to you, including Minister of Security Bamulanga Kisempija. I have your message, and this is my last message for General Katumba Wamala. If you fail to understand,
please onaku lwonofa bwe baba balisoba abantu abadde mu bulamu obwo nja kusomerwa mu kiraamo ekyo nkugambye nti embeseji yange esembiyo gy'oli olwaleero. Ntandise bwenti mu meeting eyatudde ku weekend nga tutandika wiiki eno mu State House Nakasero wepo n'entebe Yoseri tibahabula tabaiswe mutano wa Kalekyezi batudde mu meeting yaabwe nga bakola final nga bakola enteekateeka esembayo okulaba nti Jero Katumba Wamala bakumiza omusu wepo ne muganda wo Vincent Bamulanga Kisempijja one minister y'okwerinda. Vincent Bamulanga Kisempijja mujja kubuuza minister y'okwerinda bamwagaza kiti bagala muttira ki eyo gye ngenda wansi temu papa kubanga nze mbera ne information ate njibawa ng'ate ntuufu ekisokera ddala. Katumba Wamala bana basajja tebakuva nko kwagala okutta newankubadde bayinza okuba nga baakologa okuwunza ne mission yino egenda okusembayo okuzikiriza era ofe esokera ddala eri bweti. Bana abaami olwokuba nti baakulemu okuttira mu Kampala ne bagezaako okujjira mu biseera ebisinga obungi n'olema Katonda n'akuyamba naye ku luno oyinza obutabuuka okujja ng'odduse ekisookera ddala. Bakimanyi nti gwe minisita w'enguudo era ne ssente zennyini ezaasabwa okugenda okukola enguudo e Congo ezaaliibwedde zitaliiyo okubuzaabuza mukulu bakuteekeddeteekedde ogende e Congo wepo okuterako gye tuyita ennyongeza ekube nti ekufuula comfortable ogambe nti kirabeka ndi ku kituufu ye Vincent Sempijja Bamulanga Kisempijja agenda okuba ng'ennyongeza bamukuteere mu nnyonyi Museveni agenda kusacrifice ennyonyi bbiri oba emu nga kye bakola John Garanga ennyonyi efene ennyonyi bagikube egwe naye nga naye mwoli kiyayimiridde kitya bagambye nti engeri yokka gye tusobola okujjawo Katumba Wamala kwe kumutuma ne Vincent Bamulanga Kisempijja minisita y'okwerinda bagende Congo Katumba Wamala ng'omulimu ogw'omututte gwa kusupervisinga enguudo engeri gye zigenda okukolebwamu nga sente baazirya ono Vincent Bamulanga Kisempijja agende nga minisita by'okwerinda okusoma embeera eri e Congo gye baateeka olutalo mu kino kyonna nga mwenna temugenda kuva mu nnyonyi bagenda gikuba bagambe nti abayeekera ba ADF baagikubye naye nga temuvuddeeyo kati mukulu Vincent Bamulanga Kisempijja ne mukulu Jero Katumba Wamala information njibawadde nkimanyi mwafunye dda assignment ezibatwale Congo gwe Jero Katumba Wamala ne Vincent Bamulanga Kisempijja era mugende Congo munnange eyabalula egenda kuba esiridde mbagamba bwenti ngenze maaso Vincent Bamulanga Kisempijja abatamanyi ye muntu abadde akulidde Masaka era nga abadde minisita Museveni era nga aliko mu kiisa wa parliament okuteeka bamukunkumula mukolo mu kibya mu parliament bamujjayo waliwo yayogerera ebitakwatagana ng'empale za Mukama Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ensanga bisiba muzeyizedde ensi yaleeta n'abanga yamuwa owa minisita nga yakola nga minisita wa security omuntu yali owa agriculture n'afuuka owa security so ono ekimwagaza omutta akoze ebintu bingi nnyo ebiyinza okulabisa Museveni nti yali mukono ogw'okuba nti awaayo ebintu bya Buganda n'ebintu bya Uganda okubuwa Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi n'ebintu bye mu bintu nno ebigenda okuttisa musajja ono ng'okumugjawo ng'obujulizi bye bino wano wammanga Vincent Bamulanga Kisempijja Yosef Tibahabula Tabasira mutano wa Kalekyezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta yakukozesa okuddira mayiro akenda ak'ettaka lya Buganda nojjako mayiro 2,000 ez'ettaka n'ozimukwanga era n'omukolera n'ebyapa by'ettaka n'obimuwa era abirina mu nsawo ye kati olw'okuba nti baagala kuleka bujulizi mabega nti mujja balumiriza gye bujjako engeri gye bafunamu ettaka lino Vincent Bamulanga Kisempijja kye kigenda okukusa n'okuba nti omanyi bingi ebisinga obungi by'okoledde Museveni ono ng'ate mu mateeka tebikkirizibwa gano nno ge mataka ge wawaayo n'ogwa Yosef Tabasira wa Kalekyezi n'omuwana ebyapa ng'obikoze nga teryakubye ku mukono nga otulugunya abantu b'e Masaka mu bitundu bino wammanga era ettaka lino lyaweebwayo dda muno mwe muli ettaka erya Neekongolero n'abatagimanyi ly'ettaka omugenzi Idi Amin Dada mwe yali agenda okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi eky'amagye kwegaagatuula okuba nga akola emirimu gyagwo kino ekisaawe kiri mu bitundu by'erukayeeyo ng'okutte kiri mu bitundu by'erukayeeyo ng'okutte ku luguudo oludda Rusango mu bitundu by'e Masaka eyo ettaka lino gye liri lino musajja ono yali kwala n'ali wa Museveni n'amukolera n'ebyapa n'abimuwa bulungi nnyo ettaka lya Museveni ne famire ye tugenze mu maaso omukungu ono era Sempijja yagenda mu maaso n'akwata ekimu ku ttaka erya mayiro akenda lino n'aligabira Museveni n'abantu be era nga lino ettaka erigabiddwa mwe muli ettaka ery'e Naluzaali enno nasomerayo dda nasooka kusomera nkuke n'enzira Naluzaali mu secondary
ebibira bya Naluzali mwenda bimanya bali bakuteka e Masaka. Naluzali kye kimu ku kitundu ekibaddemu ebibira ebiyitirivu bwe twogera nga Naluzali amataka gonna ngaaliko ebibira bya gavumenti ebibira bya Buganda byonna byasayibwa dda ng'omwami ono yakwata ebibira byonna ebisangibwa mu kitundu kino eky'Naluzali mu gombola y'Ebuwunga n'abiwayo Sseruta Basira mutano wa Kaleekezi ne babigobako abantu n'amataka gonna ne bagasenda nga Naluzali ebibira byonna bya Naluzali okuli Naluzali ndowooza ng'ekitundu ekyo kyonna okugenda mpaka eyo ku nnyanja n'ettaka yalibawa era abantu abali mujja kunjulira nti ettaka Naluzali kwetudde n'ebitundu byonna byetoloddeyo yali ebibira tekyaliko muntu n'omu n'ebira byonna baabisaanyaawo nga Vincent Bamulanga Kisempe gy'abiwaddeyo ettaka lyongejjako liri Mbunga Sub County eno nno mmanyiyo bweso kubanga nabeerayo n'ensomerayo kubanga ebira byonna byasaanyizibwawo nga Vincent Bamulanga Kisempe ettaka lino aliwaddeyo. Muno mwe muli ettaka ery'Ebukakkata landing site nalyo Vincent Bamulanga Kisempe yaliwayo nalikwasayo Sseruta Basira mutano wa Kaleekezi n'abantu be era lya family erina n'ebyapa balina. Ne tugenda maaso era n'omwami Vincent Bamulanga Kisempe yagenda maaso n'awaayo ettaka eri family ya Museveni yennyini okuli ettaka eriri mu bitundu by'eriwo emiyaga ene wakiikirwa Federal Ssekikubo wepo n'entuusi. Muno mwe muli ebitundu by'obukomansimbi mwoyawa ettaka lyonna n'ebyapa ne babiwaayo nga lino liri ku ttaka mayo akenda kwe yajja 20,000 n'azigemala Museveni. Tugenze maaso onono yazannyo omuzannyo munene nnyo okutunda ettaka lya Buganda okutudde ebibira entobazi wepo n'abantu ko baali basenzeddwa okuba nti batulako ng'abantu ba Buganda. Munono mwe muli ettaka lino eddala wammanga lyawa mwe muli mu kitundu kye bayita Minziiro ettaka eryo yaligaba. Mwe muli ekitundu kye bayita Malabigambo eryo naye Vincent Kisempe yaligaba. Mwe muli ettaka eriri mu Kitengeesa era nakino ku Kitengeesa batamanyi mu Kitengeesa bw'otuuka e Masaka n'oyolekera ng'odda ebwala ku bunala bw'ebwala n'okkirira waliwo amakubo abiri waliwo erikka mu Kitengeesa n'erireega ebuwunga olyoka ogwe ku sayidi ze tuyita ez'Ennaluzaali. Kati ettaka lyonna eryo mu Kitengeesa erisinga obungi ery'Obwakabaka bwa Buganda omwami ono yaligaba n'ebyapa n'abibwa Museveni. Kuliko Wabitembe lino naligaba. Lino ettaka lyonna bwe tulibaliramu ze acres ze miles 12,000 ze baatema ku mayiro akenda oziwa yo Sseruta Basira mutano wa Kaleekezi nga Bamulanga Kisempe omulimu yagukola bulungi era n'aguwaayo. So nno eyo nno y'emu ku nsonga lwaki bagenda kujjawo oveeyo kubanga kati ofuuse kintu kye bayita liability tokyalina kintu ky'obakolera buli kimu bakimala kifuna era gwe bagenda kujjawo. Naye nkubuulidde nkimanyi nti mwafunye dda summons ezibagamba mugende e Congo naye ebadde entaana yammwe kati alina amatu tegeera atalina mutwe gw'onomanya nze ogwange ngumaze. Ngenze maaso ku Lwokuna olwa wiiki ewedde era mu State House e Nakasero waliyo olukuŋŋaana luno lwalimu abantu bali wammanga era lwatuula bulungi nnyo. Naye ngenda kusoma amannya gana mulimu erinnya lyesigenda kwatula naye nnyini linnya lino eyali mu State House e Nakasero kimanyi nti nkumanyi waliyo. Ntandisiwe nti meeting eno yalimu Dr. Kiza Besigye Kifeefe, mwalimu Mugisha Muntu, David Tinyefunza, Abel Kandiho ono yateereddwako ekibonerezo, Muhoozi Kanyirugaba, Kaleekezi Kayihura, mwalimu Yoweri Kaguta Museveni yennyini ne Mama Assassin yalimu. Naye bw'obanga okimanyi nga wali mu meeting eno ng'ate watuuka leeti naye ng'oli kankireke naye kitegeere nti omuntu yenna okimanyi nti wali mu meeting eno nga weefula nti oli mu opposition era ng'okuba nti oli mu opposition nkulaba mukulu erinnya lino kandisirikire for the sake of Ugandans kandisirikire kubanga bwensoma erinnya lijja kuleeta ttagali kandisirikire naye kimanye nti bw'oba ali mu meeting y'Olwokuna mu State House e Nakasero kumanya gensomye nga waatendinga meeting but very late wajja late but you agreed with each and everything which was discussed on. Kimanye nti nakutegeera era nategedde nti wooli. Ngenze maaso mu bintu ebyetassibwako mujjukirako nga tukyagenda mu kalulu nabagambako nti abasajja bano balina enteekateeka etandika okutiginya emmotoka z'abakulembeze abali mu kibiina kya NUP omuli ba Parliament n'abakulembeze mu kibiina kya NUP okuzitiginya nga basasula ensimbi empya n'enkadde nga baziwa bamakanika gye baba bazikanikira oba nezikola saavisi okuba nti batempalinga nazo nti omuntu yenna abaagikozesa wabanga agenda mu ngendo empanvu emmotoka emukyankalaneko emukube ekigo era emuttirewo. Mu kino nno waliwo mwannyinaze ali mu ggwanga ery'Amerika bamusindikira omutujju n'akimukola emirundi ebiri era emmotoka ze ye yennyini gye yeevugira baagikola ekintu kyekimu
wepo ne motoka jiyezi okuva ku mukwano gwe bagikola ekintu kyekimu kino kyekyokulabirako kyembagamba bamusindikira omutujju naye nga ate yefudde mukwano gwe eyatempalinga n'emmotoka zino lwakuba nti emmotoka z'abazungu eziri modani kati ekubuulira nti munnange emiri emipiira mifu munnange eyingini ekyamuse oba waliwo ekitagenda bulungi mu bulekizo emmotoka n'ogiteeka ebbali singa tekyali kino singa mwannyinaze ono mufu kubanga abasajja bamusindikira omutamanya ŋŋamba naye nga ate naye bw'omusomako oligini ye musajja ava eri abataagalira ddala Uganda ngenze mu maaso mu bantu abawereddwa ensimbi okutambuza ebikolo bino mwe muli abantu bano wammanga mwe muli Tandikano Kizza Besigye Mugisha Muntu Wepo ne Kale Kayihura abagenda okutambuza ssente zino ziwa makanika okulondola emmotoka z'abantu gye bazikolera service okuzikyankalanya era mu bintu bino bye bakoze ekintu ekitakoleka era ekitawunyikamu enzita eyakatuwa naye abantu batandise ogyekengera ko bo katudde ku plan gye twali tuteesezaako ey'emmotoka so nno nsubira nti accident zibadde zigwa mu Uganda muzegendereze nnyo olw'ebigambo ebigenda maaso mu Uganda naye nga buli omuntu eyabadde mu meeting eno erinnya lyo ndiresi nejjukira essaawa zino manyi ku video kuno oyinza kuwulira kuba kwoli naye nga meeting eno wagibaddemu oteekeddwa okuba nga omanyi kyemwadisikasinze okukola abakulembeze ba NUP nga mwe mulindo Kyagulanyi Ssentamu okutempalinga n'emmotoka ye mu nsonga endala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbadde nkusaba mukulu bw'oba ogenda Kayunga weegendereze nnyo entambula yo n'abantu b'odiringa nabo kubanga kyo kigambe kitegeere so njagala tegeeza message eno njagala gitegeeza abakulembeze bonna bafuga eggwanga lya Kenya eno kanjogere mu luzungu era mugisindike bulungi this message goes direct to the President of the Republic of Kenya and the entire nation of Kenya. This is to inform you that as time comes, you are heading towards the elections of 2021 of choosing the new President of Republic of Kenya. There is a well-planned move of destabilizing Kenya by Yoweri Kaguta Museveni, the so-called President of Uganda. He had organized so many randees from different parts of East Africa to enter Rwanda and to disorganize the security system of Kenya and even to disorganize the elections. As we speak right now, I can confirm to you from reliable sources that almost 200 Rwandese origin, they have spies, they have entered Kenya and they are operating in different areas and different cities of Kenya. As we speak right now, some of those spies, Rwandese spies, they're operating as taxi drivers. Some of them, they are operating as baba in saloons. Others are operating at Mombasa port, and others are staged or stationed in different cities around Kenya. So please be aware that anytime, anywhere, if Kenya get destabilized, there is no any other person who is behind this mission is Yoweri Kaguta Museveni, the so-called President of Uganda, because all along he had been planning of destabilizing Kenya, but he had failed. But right now, as we speak, 200 spies of Rwanda origin have already entered Kenya through different borders which bordering with Kenya. So the President of the Republic of Kenya, the entire parliament and Kenyans, please inform your government that there is a plan of destabilizing Kenya during elections and after elections. Hope more Kenyans, they have more experience about what happened in the previous elections, whereby Museveni sent his troops. They were dressed like Kenyans and they started beating civilians to the extent that some people lost their lives in such manner. So right now, as we speak, 200 of Rwandese origin spies, they have already invaded Kenya, but they're operating in different sectors in the country. So be aware. If it is possible, the Minister of Internal Affairs and the Minister of Security, please wake up before it's too late. And also this message goes to the President of Republic of Congo, Mr. Tshisekedi. I know you are aware that Ugandan government is trying to destabilize your country. Museveni himself is just beating around the bush that he went there to look for ADF rebels. That's not his mission. There are so many hidden agendas of himself invading your country. One, last week you heard that some of the United States embassy staff members, their telephone gadgets, they were spied on. It is the same that your telephone gadgets
they were your telephone gadgets, Mr. Shekedi. They are mounted by the Republic of Uganda through the high-tech experts. So your telephone numbers and telephone gadgets are mounted by the security organizations of Uganda, including ISO and CMY. So whatever conversation you're having between you and the other leaders of East and Central Africa, be aware that your telephone numbers or telephone gadgets are monitored through the sophisticated software. But the person who's behind this is Yoweri Kaguta Museveni and his entire regime, because they're hiding some information and some of the reasons as to why they're in Congo, they're hidden. But soon or later, I'm going to inform you the reasons as to why Museveni is in Congo. So as we speak right now, before I leave Congo, let me inform the international community the reason as to why Yosef Tibahabrota by Cyril Museveni went to Congo. These are the 5 reasons as to why Museveni invaded Congo. And the first mission is Museveni didn't go to Congo that he's looking for ADF. As I've already informed you that Museveni is ADF himself. Previously, Museveni used to create his own terrorist groups and rebel groups, and he found those groups. So the reason as to why Museveni went to Congo, first and foremost, he doesn't have money to run his government. So he went to Congo to loot Congo in terms of gold, timbers, and to justify his work of bombing Uganda, and he claims that ADF is behind the bombing of Kampala city. No, that is wrong. This gentleman previously in 2010, during the South Africa World Cup, this gentleman, he did the same when he got a deal of going to Somalia as a peacekeeper, but he was not supposed to take those troops to Mogadishu because the parliament didn't allow him. So, you know what he did? That gentleman used his security organizations, which are not registered in the Constitution of Uganda, that is international, internal security organization, that is ISO, CMY, and ADF, and UP and SFC. I beg your pardon, and SFC. They planned of setting bombs at Rugogo Rugby Club, Kabalagala, and Muyenga in 2010. These bombs were set by those organizations, and those bombs claimed a lot of lives of Ugandans, innocent Ugandans, which forced him to take troops to Somalia so that he can get millions of dollars from African Union and USA and European Union, which he succeeded. But this gentleman, he lied to the world, and the same thing he's doing right now. He claims that ADF attacked Uganda and they set off bombs in Kampala. That was a big lie. This gentleman is good at camouflaging since 60s up to now. So those are the 3 reasons as to why he's in Congo right now. And the 4th agenda, or the 4th issue of himself taking troops to Congo, this is a hidden plan. Please, can anyone please tag the current president of Republic of Rwanda, Mr. Paul Kagame? I'm here to inform you, because for me, I'm tired of destabilizing Africa. Due to the fact these people are not civilized. Museveni, you are not civilized, and your entire government. The 4th reason as to why Museveni is in Congo, and the reason as to why he's there, he had taken a lot of ammunition, including tanks, including tanks, a huge number of fighters or soldiers, and guns, which is unnecessary, because we've been asking him for the evidence to show us that where the ADF camps, they are nowhere to be seen. But the plan behind this gentleman wants, the moment he reaches in Congo and settle there, as he plans, then he turn against his fellow comrade Paul Kagame by attacking Rwanda directly by using M23 leader Kayumba Nyamwasa and some generals in Rwanda
Rwandan army right now as we speak right now. So, His Excellency of the President of the Republic Rwanda, General Paul Kagame, so be aware and be keen and please tighten your security at all borders which are bordering with Uganda and Congo, because this gentleman, his hidden plan is going to attack Rwanda from Congo. So be aware, because I got this from reliable sources that this gentleman, after settling Congo, is going to use M23 rebel leader Kayumba Nyamwasa and some generals in your army to invade Rwanda again, because you have some misunderstanding with him and he doesn't agree with you. So anytime, anywhere, tighten your security and reshuffle your cabinet, including all your security officers, because there is a plan to overthrow you from Congo. Hope this message is loud and clear. And the United States of America, UK, European Union, please, you are funding a label, you are funding a terrorist who is ready to destabilize the East and Central Africa as we speak. So that is the fourth reason as to why this gentleman is there. The fifth reason as to why he's there is planning to kill his two serving ministers. That is the General Katumba Wamala and his security minister, Vincent Bamulanga Chisempija, whom he thinks that the end of this week he's going to dedicate them to go to Congo for some official duties, but in return those people, they want to return back to Uganda live, because they are going to be killed in their way to Congo. So those are the 5 reasons as to why this gentleman is in Congo. And this message goes to the international community, because this gentleman has his own plans against the entire East and Central Africa. Previously, I told you that this gentleman is the one ruling Burundi, is the one having a hand in Rwanda, but unfortunately, these two people, they got misunderstanding. But fun enough, I'm still asking myself, during the 1994 genocide in Rwanda, Museveni was the one who facilitated the APR, all those rebels from Uganda. He gave them cash, guns, and troops. And all those troops who went to invade Rwanda or to overthrow the late Habyarimana, they were serving officers of Uganda People's Defense Forces. How dare, over the double standards of the European Union, the British government, and the United States of America, how dare you didn't brought Museveni to the courts of law, more especially to International Criminal Court, whereby some people were left out, like Museveni himself is supposed to be in the International Criminal Court to answer the genocide, because he's the one who planned and masterminded the 1994 genocide in Rwanda. Nobody mentioned him, because we know he's having a lot of spies and some people in the big organization who back him and defending him. But the world knows that Museveni is the one who was behind the 1994 Rwanda genocide, which claimed almost 1 million Rwandese people. But nobody took him to any courts of law to answer those questions. The same gentleman is still doing the same in Uganda. He's killing innocent Ugandans. There are so many Ugandans who are suffering right now. Some were killed and buried in unknown destinations. Some of those who don't believe with him, then in jail. So I beg upon the international community, please help Ugandans, help the entire East and Central Africa, because this gentleman is beyond the borders. Remember, whatever you are doing helping Museveni, at last it's going to cost the lives of millions of people in East and Central Africa. Ngenze maaso. Mukulu Sam Omala eyaliko omu ku baduumizi mu poliisi mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano. Wetwogerera essaawa zino wava mu poliisi ng'olina ebutakwatagana
ne mu kitongole kya police noga nti okwaddiye naye nga ate eriyo abakadde abakusinga okubeera mu police nga bakyali basaavinga. Wavuddeyo n'oyogera ebigambo bingi nnyo ku social media era mukulu n'ekkolera post n'egamba nti weekweke. Ensonga lwaki nagambye weekweka yabadde bweti. Yose eti bahabula otabase omutano wa Karekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba baatoye order ogibongo budde tebunna nga ekiwundu tekinnasamba ddagala. We twogerera essaawa zino omukulu Muhoozi Kanyarugaba yatoye dda order ogibwewo era ne nkugamba take cover oba weekweke. Mukino Muhoozi yalagidde akabinja ke akasi akatta omugenzi Kirumira okunoonya okujjawo mu budde ng'obudde bukyali. Akabinja kano ke katta omugenzi Kirumira era ne kamumiza omusu ne famire n'agirekanga era bigisimufungize. Bano abasajja abagenda okunoonya batambulira ku pikipiki ya kika kya sport Honda ng'eri mu kkala nzirugavu. Ekkala nzirugavu bali babiri abagenda okutambulirako. Ekimanyi baza kubanga bakutandika okutambulirako. Endagiriro y'abantu bano oba number plate ya pikipiki ne kubagenda okutambulira eri UCC 95 nkiddamu mukulu Sam Omara. Please tighten your security. Recently you came out and you said that you served Uganda and you served the Museveni government, but they didn't appreciate you to the extent now you don't have money. You exposed the government. And the message reached to Muhoozi Kanyarugaba and his father. So in return, Muhoozi Kanyarugaba informed his father that this gentleman is supposed to be taken out of action or out of service. Muhoozi ordered his assassination gang, which killed late Muhammad Kirumira, and he ordered them to kill you. And these two gentlemen who are assigned to kill you, they are going to be using Honda bike of sport type, black in color. Number plate is UCC 954K. That's the number plate they are going to use. But you know, the moment I give out this information, these people, they change. So Mr. Wamala, be careful with your movements, where you stay and the people you talk to, because they might change the tactics of getting you. So be aware, Mr. Wamala. Oito gatomanyi Luganda nkubulidde oluzungu ndozo lutegedde bulungi. Tugenze maaso. Era mukowere erimu mwenna bannayuganda bawangalira ku bitundu by'Entebbe ndooza mwalabye ekyagudde ku mwalo gw'Ekigungu landing site. Kino tekyavudde mu bbanga nti omuliro gwazikizisa Kigungu land site okuva mu bbanga. Wetwogerera Kigungu land site eno ettaka lino lyagalibwa State House ne family eno kubanga buli kimu baagala kitwala. Njala bagamba amawulire ga nnaku nti abaakumyeko ebintu bya mu omuliro gaabadde magye aga SFC nga gakulembeddwamu eyeeyita wa poliisi ng'aliko orders z'omumpembe Joseph Tabasa mutano wa Karekezi nsanga bisibensi ya leeta nga bakulembeddwamu eyabadde monitoring nga bakyetuita supervisor this mission was supervised by the RPC Kampala Metropolitan Police South Commander nkiddamu mission eyokwokya Kigungu land site message oba okwogera okwokya kuno ebiragiro byavudde mu State House ng'ettaka lino balyagala era ng'eyakulembeddwamu ekintu kino gabadde amagye ga SFC nga gakulembeddwamu owa poliisi aduumira ekitundu ekyobukiikakkono ekya Kampala Metropolitan Commander yabaddemu RPC abamanyi amanya ge ndooza mujja gateekawaawo. So abantu b'Ekikungu temulowooza nti omuliro gwavudde mu bbanga oba mwana yakumye kando. Amagye ge gaabokyeza ku biragiro by'omumpembe Joseph Tabasa mutano wa Karekezi nga bikulembeddwamu RPC wa Kampala South Metropolitan Commander yabadde mu kintu ekyo. Tugenze maaso awo nfuddewo tugenze maaso. Gye mufuddewo katono nga nakava emikono gye gitawemera muwemba nabategeeza nti Yoseti bahabula Tabasa mutano wa Karekezi ali mu kutya okwamanya ennyo nti ne waatuula awulira takyajaawo nga kyalina okukola kwe kuteeka eggwanga mu bunkenge kuba takyalina sereziddukanya gavumenti. Wetwogerera essaawa zino lwaki mumanyi nti waasigalawo kafyu ng'ensi endala kafyu yavaawo ne lockdown yaggwawo nga mu Uganda lockdown ne kafyu ekyaliwo. Ekituufu kiri nti Museveni talina sereza kusasula bapoliisi n'abamagye. Kyakola yabajja mu barracks n'abateerawo kafyu ono nga buli muntu gwe bakwata ekiro oba emmotoka yonna etambula
bana bakulu bakifula kigenyi okusaba abantu bano seno zibajjako sina kindi okuwamba ebintu bayina bonga bisasulemu era we babadde banga lyonna nga tebakya complaining nga tebabasasula naye nga bobuuza muganda wali maje bamu police ajja kuba tumaze banga tufuna nsimbi so no omwami ono yakozesa ekintu kino okuteekawo kafyu okuba nti amaje ne police gesasa kuba yagamba talina sereza basasula tebayine mmundu so kwa kulekawo kafyu ono ne lockdown ali mu bitundu bya Buganda okuba nti akikyagenda maaso era ensonga lwaki nabagamba previously nti omwami ono agezaako nnyo okufumbira enamba ez'ekirwadde kye tuyita senyiga 19 mu mama ugwe akizze bakiteeketeeke bakirangirire basobole okuba nti bazzaawo omuggalo ogwokusatu kino nakyogera nga nakava mu kkomera bwenti video ndowooza naye sinakola video nakipostinga bupostinzi ne mbagamba nti waliwo okutuula okwaliwo wakati wa minisita y'obulamu we Paul ne State House okuba nti baggala eggwanga mu ngeri y'okufumbirira enamba zino mbagamba mu kirinde wadde tolibusa ekintu kino kyereka ku mitimbagano nga TV ey'omumpembe omukyala muwala w'omumpembe muzzukulu wa Stan gwe tuyita TV ye yono omukyala gwe biyita Diana oba Natasha gwe tuyita Natasha Broadcasting Service ekulemberwamu omwami gwe tuyita Kim Kaliso omuddugavu alinganga eseffuliya kasoli efumba kasoli ennamanve abamu ku bakozi be ne bava ne bagamba nti Uganda wetwogerera efunye ekirwadde ekipya ekya ssenyiga omupya ekika ekirala ekintu ekiwezaako abantu omwenda era bo ne bava ne bakirangira mawulire gona nojja kirangira mu Kampala nti kyabadde kituufu nade telibusa nileta omubbi omunene gwe tuyita omubbi omunene yeeta Dr. Luther Achenge nalangira nti bafunyeeyo abantu 7 abeetukirwadde kino kati baawukanye bulungi nnyo ngere empale za mukama wa Yesu tabasira mutano wa kalekezi nsi yaleta nsanga bisibe muzeyizedde bwe zikola yeyawuddemu amawulire gayogedde birala ye kennyini n'asindika minisita n'ayogera birala kati beekuba empawa kitegeeza ennamba ze mwagambye zonna zaabadde enfunga bwe tukimanyi nti temwasoma abasinga obungi mutufuga nga mutufugira mu bintu bya kisiru twanede tuli awo omukyala Dana atwine ne Dr. Monica Musenero batudde ne Museveni ne bakkaanya engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino wabula ngera bagamba nti ezibuka teziraganye zeekuba empawa na kino ngenda babuli ekisesa mu bintu bino wammanga omukyala ono Dr. Dana atwine n'omukyala Luther Achenge we Paul ne Monica Musenero bano bababya basinga obukulu mu ggwanga mu bintu by'okuzanyira mu bulamu bw'abantu nga batubuulira olusayansi olw'ekisiru kumbe batumanyi nti twabuuka dda bwe twogerera essaawa zino abantu bano bagambye Yosef Tubasire mutano wa Kalekezi tuddemu tuggale eggwanga naye Yosef Tubasire mutano wa Kalekezi ne bane babagamba yes mwagala tuggale eggwanga naye tugenda diggala ku ki bano bamugamba nti tufunyeyo covid tufunyeyo senyiga omupya atusobozesa okuggala eggwanga lino wano wensooka n'ensimbira wakati Bana Uganda mwenna mbasaba please January December bagwako temusooka kusasula school fees z'abaana bammwe mu masomero nkiddamu Bana Uganda mwenna mbasaba January bw'aba atuuse musooka muleko okusasula ensimbi zammwe mu masomero kabere December ono temusooka kusasula kubanga kyemutamanyi kiri bwe kiti abasajja bano baayagala okutta ebyenjigiriza mu Uganda era ye missionary wo sinti waliwo ono comedy 19 kimpita senyigo wa mama wegwenedda mission yakutta byanjigiriza mu Uganda na kusimira tomi abaana ba Buganda okubanga tebasoma n'abaana ba Uganda baba abo basomera mu nsi z'abazungu mu nsi eziriranyeewo ne mu international schools mu Uganda ezimu zikola ennene ezaabwe abaana abaabwe basoma kati fe abaana abaze zikookolima agali amajize ezikookolima abaana abafe bakafenyere boga lyali abisi tetugenda kusoma era abaana bano njagala babuulira nga nakava mu kkomera kigatto wange yampa amawulire okuva mu ddala ngamba nti abawala emitwalo 16 baafuna ddembuto baana baafuna ddembuto era bo kujjako nga bawonze nnyo bayinza obutadda mu masomero emitwalo 16 kati tuli mu December nkyakola research ne drones zikyakola research mu bitundu ebisinga obungi bya Uganda njabawo ennamba esinga ku eyo naye nga njagala bagamba nti okuggalo gwasooka gwennyini abaana ab'obuwala emitwalo 16 baafuna embuto abaana abalenzi abatandise okwekulira n'okwenogera ku nnusu abatayagala kudda ku ssomero bangi kitegeeza ki titosobola kuddira mwana gwe wasetinga nti alina kusoma n'atandika okuloonya ensimbi n'aba ng'asobola okuba ng'akyasoma kitegeeza ebyenjigiriza babisse beetegereza ensi zonna ezaafiirwa abantu obukadde n'obukadde amasomero gaggulawo abaana basoma mu Uganda kiri ku likodi baagana kubanga bakipulaninga nga tebalina okutta education system y'ensonga lwaki bateekawo n'omukyala mama assassin Janet Kembabazi senior to drop out ya Minister of Education atasobola kukyusa y'ensonga lwaki yava mu bbanga n'agamba n'olulimi olukyana basomese mu Uganda ng'ombuuza kigendererwa ki kubanga njagala kubuuza omukyala Janet Kembabazi mama assassin mu nsi ki mwali ogenze
ne basomesa olulimi olugula bateeka mu silabasi yensi eyo. Janet Kembabaz, the so-called first lady, I'm asking you. You have been traveling around the world. Almost you've traveled the entire world. Which country have you ever witnessed that they have allowed that their education system to implement the foreign language to be taught in their education system? Which country? Because you are fooling Ugandans, you sold our country to foreigners. And I'm informing the international community, most especially the Chinese. You gave Museveni money as an individual, not on behalf of Ugandans. We elected Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever you are doing in Uganda, you are doing it illegally. Whatever you are doing in Uganda, you did it illegally. And the biggest number of Chinese, you are in Uganda illegally. First and foremost, the man whom you gave the money is not a Ugandan. Sam Kutesa, the man who was there to sign those agreements, is not a Ugandan too. Janet Kembabaz, the first lady, is not a Ugandan too. 3 of them, they half-baked. They signed what they didn't understand. At first, they signed the agreement without reading and understand the terms and conditions of those agreements. So, for last, we know that we voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever agreement you had with Museveni, it was a personal agreement. And let me inform you before it's too late, please. Museveni has a lot of properties outside Uganda. Museveni has a lot of money in offshore accounts worldwide. So, whatever comes, please, you don't own anything, or you don't owe anything to Ugandans. We have nothing, we don't have business with you. We Ugandans, we know nothing about those agreements. Deal with Museveni is having his own properties. Janet Museveni and Sam Kutesa, also they have their own personal properties. So in case of anything, please, we Ugandans, we are less concerned about the agreements and the money which you give those people. Awambadde nandazeeko nga ngenda kujja wano malirize ekintu kya COVID-19. Ekintu kya COVID-19 bafunye obutakkaanya batya. Dana atwire ne babbi banne bagabagale waddemu okufuna ssente ku international scene n'ekyo kyagaanye kubanga ensi esinga obungi zonna nzigule. Kati Museveni n'abagamba nti mwagala tuggalewo naye bwe tulina okuggalawo kitegeeza border zonna tulina oziggalawo naye ate tukyasigaza tukozesa border Congo tuyingizayo amagye twagala kukola mission zaffe tetusobola kuggala ggwanga ng'ate Congo border ya Congo ekyali nzigule. Ne bafuna misunderstanding era bayawukanye nga tebafunye solution ya kintu kino naye nga teweewuunya singa bazzawo lockdown mu ggwanga erya Uganda oba singa amasomero bagaana okugaggula mu ggwanga erya Uganda kubanga kagenderere ng'omukadde akogga kyembasebe banjabo ne basibu obusente bwammwe w'ekinaku mubukwate temutasasula school fees before kubanga bano abantu mission yaabwe yakutta education system mu kitegeere bulungi temusasula ssente zammwe mukyoke mukireke kubanga mujja sasula ssente zammwe ate zibafiirwe bano batemati kyebapaagalako they are not Ugandans. Omusajja wogenda ku mulirwa n'ogula amasomero n'ogatuma n'erinnya lyo nga mu Uganda amasomero gaggadde. Wogenda ku mulirwa n'investinga ssente pya n'enkale nga mu Uganda temuli basomero abaana basomera mu biyumba bya ttaka. Kitegeeza obwongo ablenza monke. Kino ngenda kibagamba nga ngenda ku nsonga endala. Njagala mukulu Matthew Bukenya eyali owa Uganda National Examination Board ne Minister of Education abaaliwo mu 1996 okutuusa bwe babagirako mulina ebibuuzo bingi nnyo ebyokuddamu. Okusinziira ku Reliable Information Variable Sources zingamba nti abantu bonna abali mu gavumenti ya Museveni okuva mu 1996 okutuuka wano ne bagidde Matthew Bukenya empapula zonna ze mulina ziri forged. Zonna ziri forged baba wampe temusomangako. Muno mwe muli empapula za P7, Senior 4 ne Senior 6 mwenna abasinga obungi. That's why you are not civilized. Let me tell you this. My fellow Ugandans, this is to inform you that the entire cabinet of your state bahaprota by Siba the son of Karechezi, CRA and Sangabisimu Zayzede, they came in power
by camouflaging. I'm still doing the investigations. How and when these people, they got all the education, their qualifications. Because my labor sources informed me that all those people, they got those education qualification from the Minister of Education and from UNEB. But those qualifications, they were awarded by those officials who were in those offices since 1986. Until some officials, they were changed from those offices. So all those people, from those government officials from 1986 up to 2000, somewhere there, all your qualification, education qualification or academic qualifications are fake, including the first family, some ministers, and those who are still serving in the government. All your academic qualifications are fake. And I'm still doing the investigations because I got the labor information, labor sources, that Matthew Bokenya and other officials from UNEB and Minister of Education, you know this. You awarded these people academic qualification on gunpoint. That's why they are not civilized. Because a person who is civilized, a person who is educated, you can't kill your citizens. You can't torture your citizens, as Museveni does. We are in the 21st century whereby we bring issues on table and we discuss issues and we accept or we negotiate than killing each other. Because you are not civilized, that's why you're killing Ugandans. So, I'm still investigating that information and I'll soon come and expose these people. Nyenze mass. Echaloko down chiri matankane. Bwana amusao, it's up to them. Kubanga bachimanyi kigenda kubeera political. Tekikyali nti kiri kyakugeza okutangira bana Uganda kutafuna bulwadde. Kiri political. Ekyo nkimaze. And also I want to inform the international community that Yoweri Kaguta Museveni, Yoseri Tibahabro Tabaisiba, the son of Karekezi, whom you are funding as we speak right now, and whom you are supporting, is a very dangerous man. Right now is fighting against Muslims in Uganda. Let me repeat this. Right now, Museveni, he knows exactly that all the international terrorist organizations, they claim to be Muslims, which is not true. Some time back, this gentleman, when he wanted the support from the international community, when he was going to wage a war against the previous governments, this gentleman, he had no any other option of getting support from his own religious organization, like the Protestants and the Catholics. The only option he had was to go to Muslim countries to get support. He went on nicknaming himself that he's called Kasim, plus his brother known as Salim Saleh, Shabani Bantaliza, etc, etc. But these people are not Muslims. They knew that they can't get support from other religious sectors or sections. So he was informed, or he was given an advice to try to Muslim nations. That's why they nicknamed themselves the Islam names. So himself, he nicknamed himself Qasim. So he went to Libya to meet the late Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi helped Museveni, knowing that he's helping a Muslim or he's helping a Muslim colleague. But unfortunately, this gentleman was camouflaging. My concern is here. Museveni right now, you are using Muslims and you are nicknaming Muslims as terrorists, which is wrong.
You've been killing Muslims all since 1950s, 60s, 70s, 80s, and even in 2000 you're still killing Muslims. Why? If the Catholics didn't help you, if the Protestants didn't help you, but the Muslims helped you to gain what you have right now, why do you come afraid? And why do you hate Muslims? Why? Why do you kill Muslims in Uganda? And you went on, created a labor group called ADF, Allied Democratic Forces. And you are working with the gentleman called, the gentleman who's right now he's not in Rizila prison. This Jamil Mukul also is a Muslim man. You went on killing Muslim cyclists. And some are still in jail, rotting there. They are ongoing circulating videos on social media of the young kid, of the young boys and grown-up men who came out, were staged by your son and your brother-in-law. They are saying that they are Muslims, young in age, they are ready to fight for their religion, to defend Allah. But we know that you are good at doing that. So you want to show the world that the Muslims in Uganda, they are behind the terrorist acts in Uganda. That is wrong. The Muslim community in Uganda has done a lot of good things to stabilize Uganda peacefully. But for you, as a man who doesn't think before you act, you've tried to blackmail the Muslim Ugandans to the extent that a big number of them that are being killed, others are rotting in jail. And you nickname them terrorists. But remember previously, nobody helped you. Until you were given a plan to become a Muslim, you nicknamed yourself that you were Qasim, so that you were helped by the late Gaddafi. But now you are tarnishing the name of Muslims in Uganda. You must stop this. Can't you demo Uganda? Mukuru Yoseri tiba haburu wataba isila mutabani waka rekezi eita Museveni obaka guta. Mu myaka emikadde nnyo mwetuma manya g'ekisiraamu nenga temwali basiraamu kubanga mwakimanya eddiini y'obukatuliki yagaana obbayamba, eddiini y'obuprotestant yagaana obbayamba nga tebasobola bba wadde ekikumi wadde ki wadde obawo ekikumi okubayamba nenga teze eddiini zammwe. Ne babawa amagezi mwetume amanya g'ekisiraamu awo mujja kufuna obuyambi kubanga abasiraamu eddiini y'obusiraamu n'ebitongole by'abasiraamu mu nsi yonna bisobola n'okukuwa looni nga tebikuweereddeeko magoba kubanga amagoba mu busiraamu tegakkirizibwa amagoba ku looni. Era omusiraamu bw'akuwa ekintu aga Allah kulembera ofune ky'oyagala. Kati mwe mwakimanya nti okufuna obuyambi mulina kwetuma amanya ga kisiraamu ne mugeetuma ne mugenda e Libya, Muhammad Gaddafi n'abayamba ng'abasiraamu basajja mmwe ng'eddiini zammwe ziganya obbayamba n'abato baganya obbayamba. Ne mwetuma amanya g'ekisiraamu ne mujja muyeekera gavumenti ezaaliko ne zivaako ne mudda ku manya gammwe oligino. Era Muhammad Gaddafi abafa abakiikidde ensingo. Bwe mbanga mwakozesa amanya g'abasiraamu okufuna kye mwagala okutuuka, lwaki mutta abasiraamu? Nze siri musiraamu. Ne ffena tukkiriza muntu omu gwe bayita Katonda, bo gwe bayita Allah. The difference is language. But we are all human beings and we are all Ugandans. Stop killing Muslims. Because they played a big part to bring you where you are right now. You are killing Muslims, but they are innocent Ugandans. Eddiini ezaaliwo ze wali osinza zaagaana okuyamba. Oba abantu abaali balina okuyamba, abantu bwe wali osiga mu ddiini ezo zokkiriza mbaagaana okuyamba, ne weetuma amanya g'ekisiraamu ofuna obuyambi. Think twice. Nti abasiraamu be banyamba, lwaki obatta? Lwaki obatta? Buno bu video bwatumye mutabani wo Kibuule nono mukoddomi ogundi tumukunde bakole bu video ng'abaana boogera musimanya amanyaga genze gundi tata wange ye gundi nwanirira eddiini y'obusiraamu era Mukama Allah mpe empeera. Who is fooling who?
ono history wa muwe kiyaye n'okubuzabuza bana Uganda fego tulwanya tubajje tubagula amaaso balabe ngibintu byomukola bya kiyaye tere mu yekera mu nsi yonna asobola kufulumingibwa nayogera amanya ge nekitawe ne gyazaalibwa tikibangayo kyenva mbaga nti mwafuna ebiwandiiko mu UNEB ne Minister of Education nga mbikozesa kubanga temwasoma. Civilized people, they don't act the way how you act. Civilized people, they don't act the way you act. If you want to prove this, just witness from other tribes in Uganda, know how they behave. Since 1986, one tribe is ruling Uganda and they are killing Ugandans, innocent Ugandans. Why? Because these people, they knew that you were devil. Other religious organization, they knew that you at one time you become a problem. That's why they didn't support you. Naye omusajja yakuyamba, abasajja bakuyamba, manya gabo gafudde ekyokutuulako. Kasimu otte sheeki kirevu. Kasimu otebaza babisiramu weetuma kyaki ng'okimanyi nti si kyoli munda muli kyengaba na Uganda omusajja gomuga nti afunze eggwanga bulungi alese abatta abantu emiliyoni n'emiliyoni z'abantu ze basse mu ggwanga gomugambo ye musajja afuga eggwanga bano abasajja tebaasoma yesobola ki buli kimu bakikola kifuula nnenge n'olyango oli avaayo asapootinga kati mbabuulidde history bw'asoma ono ogenda ofuna emundu n'okola yakozesa amannya ga kisiraamu kati right now abasiraamu yabatta okuva mu mbala gy'abatta mpaka nakati achabatta wacho tabantu bakuyamba ngani mu government abantu bafuna emirimu wasiramba tono nnyo butogere saazi n'abaana ba Uganda bonna abawala bali mu wala bakola kyeyo saazi na bali mu kutulugunyizibwa bonna ne ofisi za muzitwala abaana baba enamba esinga baganti kuba toli musiramu kitukutwala kubaje tubatwala tubatwala mbawalabu. This is from the international community. Ugandans were suffering. The people of East and Central Africa, they are suffering because of Yoweri Kaguta Museveni. He is not a true Ugandan. He came as a refugee at the age of 14. He came with his mother. He doesn't have any trace of any origin in Uganda. But he is becoming a problem to East and Central Africa, including Uganda. So many Ugandans have lost their lives. Some were buried in mass graves. But you are still funding that gentleman. And I'm continuing encouraging Ugandans, please use your social media platform to expose Museveni. Good enough that you've witnessed the results of using your social media platform, including Twitter. And I'm very happy. And I would like to thank all Twitter warriors. Thank you very much. People using Facebook, please keep on. Twitter warriors keeping on. WhatsApp warriors keeping on. People are posting, what people are sharing and commenting. Please keep on exposing Museveni. Now you are seeing the results. You've witnessed the results. And more sanctions are coming. But those sanctions are coming where? They are coming due to the result that you have been exposing Museveni to the international community. Right now we are in the 1st century. You can use your smartphone to express yourself. Use your phone as a machinery to expose Museveni. You understand exactly what I'm saying. Please use your smartphone as your weapon. Express your right because it's your constitutional right to speak, to choose what you want. Don't be intimidated because Museveni is having a lot of spies on social media who are intimidating people. They come in people's inbox to intimidate them and threatening them that we are going to attack your family. Don't be intimidated. Don't be ashamed. To protect your country and to protect Ugandans, please use your social media accounts and platform and your smartphone gadgets to expose Museveni. The results now are tangible. One of the results, this gentleman called Abel Kandiho is now restricted financially
The next move is going to be wanted by International Criminal Court. Because he's accountable for the loss of almost 200,000 Ugandan youth who have been killed by that gentleman on his orders. 200,000. So please don't be ashamed. Use your social media platform to expose Museveni. Mukozese buli kimu kye mwagala kukola ku simu yammwe mukikozese. Temulina mundu, temulina majambya, temukola buli kimu. Mukozese simu zammwe, mukozese Twitter. Mulwane okubayita okulwana tukyagenda mu siku tugenda kukozesa masimu. Kubanga bweyagala Prime Minister wa Bungereza omufuna ku simu ku Twitter. Bweyagala President wa America omufuna ku Twitter. Bweyagala Center wa Bungereza omufuna ku Twitter. Bweyagala board chairman of IMF omufuna. Bweyagala chairman wa European Union omufuna. Bweyagala ne Queen osobola omufuna ku Twitter. Tetubagamba mukozese platform zammwe. So social media warriors, please mwebale kulwana. Ensonga ezitajjako Museveni muzi wa makulu era ndi alokobaza abaganda baffe mwenna abasupporting abantu bano no by encouraging okozesa essimu zaabwe tebabatiisatiisa eyatya okufa yasigala mu lubuto lwa nnyina mukole buli kimu ekisoboka mbaddamu ensonga ezitajjako Museveni muzi wa makulu kati right now waliwo diversion eziri mu Kampala ono yakyayo ono olwo bamukwatidde mu bwenzi oli yawasizza ono yakoze eti kati njagala bagamba olwaliro nga natera okufundikira eno message njagala egende wa mukyala Teddy Bujingo oba Teddy Naluswa. Mama ngenda kusaba ekigambo kimu bobanga Katonda gwosinza akyakuwadde obulamu wesoni wa media omusajja muveeko linde koti za mateeka zikusalira toddamu genda ku TV oba ku radio ng'oyogera ensonga zeyali baawo ziveeko tugamba nti obwayise oba bwayise tokyasobola kuzza kiringa bwonoola ssere ne zikuva mu ngalo n'oziwoola omuntu tezidda nga bw'ozimuuze bwe tugambira ati zoowola otudde ozibanja oyimiridde maama Teddy Naluswa eno message njikuwa bw'oba toli part of the diversion omusajja muleka agende embaga ya Bujingo is part of the well planned diversion okubajja ku mulamwa kubanga abantu bonna ababadde bali well facilitated and well funded watch media ekiwadde omuliro gw'amaanyi nnyo kubanga basasula sente nze nabagamba simala gagwira bintu wano simanyi support gundi ndoza mwana bye kyafudde simanyi omuvubuka pambi mukyala wafudde kitalo nnyo ekyokufira mukyalawo ne ekintu kyokuleta ekyokuyamba omuvubuka gwayamba it was a stunt it was a diversion kati kivudde mu simanyi mwayombi ate ng'ofiirirwa mukazi kana mwagala keeping amawulire agali busy nnyo okuva ku national issues buli kintu ekijja ku media e Kampala nga tekikwatagana ku nkyukakyuka eba diversion buli kintu ekijjako ekisasi kya nkyukakyuka eba diversion temukigenderako media bagifuula busy nnyo gimubadde ekyo Museveni kyasinga okumanya kyasasulira ekintu kyonna kyakwata ku national issue temukifaako mukole ebirala so mama Teddy Naluswa ngenda kusaba ekigambo kimu Katonda yakuwa obulamu yakyakubeezeza omusajja muveeko ekizibu nti wawasa omusajja gw'otamanyi bulombolombo nanono gye bavaawo tebaswala wawasa oba wafumbira omusajja gw'otamanyi nti bulombolombo nene nobwabwe tebaswala tunulira omukulembeze tunulira abeeyita ekintu ekyo ngeri gye bafaanamu tolwana toyomba Katonda yasinga okutegera todda mawulire todda ku TV ebintu by'omusajja biveeko kola byogenda maaso linda kooti ekubuulire ki ekinaava mu kusala ebisigadde birekere Katonda yakutonda toddamu okujjawo nga nawe oli part of the diversion okubuzaabuza amawulire omusajja wabanga yakuviira mu nju n'agenda muleke ekikulu okyalina obulamu kyenkusaba maama todda mu mawulire va mu mawulire olina obulamu naawe osobola okufuna omusajja n'akuwasa oba n'akutwala naye sooka olinde kooti ekusalire so va mu bintu bya diversion simanyi muli mawulire maama oli mukazi wa kitiibwa ensi ekulaba ebyogambo simanyi redi simanyi singo simanyi timu no divorce biveemu toddamu mu mawulire gw'oswala olitaswala ekika ky'abasajja bwe batyo naddala abasajja abagwira tebaswala tebalina buvuna buddo ekyo kimanyi. Hope you copy this information, Madam Teddy Naluswa Bujingo. Please avoid media. Don't give out any statement because that gentleman left you. God is there for you. Please stay where you are. God knows why that gentleman left you because yandibadde akutta kubanga that is their system. Wait the court to decide.
then you continue with life. Were you born with that man? No. So please, stay calm. Don't accelerate those issues. Stay where you are. May God bless you and stay blessed. Please, vamawulire. Oli muzadde, oli mukyala alabikako. Ekigali we kigendanga n'enseenene kireke kigende, ekyemiyembe kijja kudda. Yenteekateeka ya Katonda. Mukama kuume. Ngenze maaso. Waliwo deal esayiningiddwa olunaku lwa jjo wakati wa wakati wa gavumenti y'Oyese Lutabasika mutano wa Karekezi ne ba commissioner aba human rights mu Uganda nga bano babawadde ensimbi empya n'enkadde okutegeeza ekitongole kino okujja ku radio ne TV okubiriza bannayuganda okujja bagema bafune okugemwa okw'ekisenyiga 19 kubanga bano ekintu kibatulidde abantu baganye okwegema kati mukulu ba commissioner ba Uganda human rights mulina abaana bammwe mulina ne bakazi bammwe mulina family zammwe mutwala abantu bano bakoleke ebyo mwagala so muve ku bannayuganda mbaleke so no yidi nagitegedere muri anga bazze ku TV ba commissioner ba human rights n'abantu bangaze ku TV baba gamba nti mugende mukole ekintu kino mugende mukole ekintu kiri temubuuza kikirwa kyabadde babawadde ssente era basayinize endagano mugenda bula ku TV ne radio station nga ba promoting ekintu kino ekirala waliwo eddagala erevudde echuba nga ligenda kuyita Tanzania okuyingira Uganda nga lino lya comedy 19 genda muyita comedy 19 ng'eddagala lino lizigenda kujja nga ligenda kuyita Tanzania okuyingira Uganda eddagala lino terimanyiddwako rekodi zaalyo teligenda kukola ki naye nga lyakubagema ebirwadde bimumanyi ebiriwesa zino ebyalumimawugwe so mbere careful nnyo nga mugenda okukwasaganya ensonga zino era nga bulijjo bwe nfundikira ngamba nti kiba gy'oli okukkiriza okugenda okufuna empiso oba butagifuna. It's your constitutional right to accept or not. I'm not stopping anyone, but I'm giving you the information and the hidden agenda of the state. What is behind the state? Recently on Sunday, I told you that even the so-called Katikiro of Uganda was given money to come to encourage all people in Uganda to go to be vaccinated. But please, it's your choice and your constitutional right to decide whether you go or not. But me, I'm just coming here to give you the information which you can't access. But please be aware. There are some information which you can't access about the ongoing Senyiga 19 and the hidden agenda within that system of immunizing. So, there is medicine which is coming from Cuba, but it's going to pass through Tanzania. So soon or later, it's going to be received by the Minister of Education, but Minister of Health, but separately. As you know, there is a silent genocide in Uganda. Get to know. Be very careful. Make a decision, but the outcomes are going to be accounted on you, but not on me. Not in any other Ugandan. Your decision is your life. It's up to you to decide whether you go on or may God bless Ugandans and stay blessed. But I keep on calling on the international community, please stop funding Yoweri Kaguta Museveni. The government of the Republic of Kenya, be aware, tighten your security. The government of the Republic of Rwanda, which is led by the General Paul Kagame, please tighten your security. The President of the Republic of Congo, Mr. Tshisekedi, all your telephone contacts are monitored by the government of Uganda. Previously, you've witnessed and you heard that some of the United States staffs at the United States Embassy in Uganda, all their phones were tapped. So be aware. That is my closing statement. Ladies and gentlemen, may God bless you all. Stay safe. Bye-bye. Banange badde mbasibudde naye temwerabira akantu ke mbasabye okutuuka ku mukulu mu lawyer waffe wa Mary
tetwagala musanyukira nga ate mukama amututte mu bintu ebitasoboka. So mbadde mbasaba bambi mutuyambe mu obuyambi mu muganda wange Wameri. Mbagambye enamba zikosobola mufuna eya mobile money eri 077 eri 077 8 7 emu mwenda. Eri mmanya ga mchala we agayitibwa Oliver Wameri. Eyo tekako sente zonna zoyagala ku mobile money kubanga omusajja oyo atubeereddewo. Baganda baffe bonna bavudde mu makomera Anthony Wameri abaddewo. Tetulinayo mulala abaddewo. Abaliwo bakyakola ku misango mirala. Alina enamba endala gy'osobola okukolako mu abantu abali mu Bulaaya ngeri eri ku cash app. Eri ku plus 197 83 32 4464 eri mmanya ga Rohana Cheyune oba Rohan Cheyune. Enamba eyo eri plus 19783324464 ya cash app. Endala gye mbagambye eri mmanya ga mukyala we kosobola oteeka kasente konna kuba yeetaaga emitwalo 5 ejja dola okubanga afuna obujjanjabi naffe tumusasule nga kyatusasudde. Muganda ffe Anthony Wameri atulwanidde baganda baffe bonna ababaddewo era abasinga obungi bavudde mu kumererwa kuba nti ye yali asobola okulya sente n'atuvaamu yagana okulya sente. So mbadde mbasaba n'obuwombeefu nga munnayuganda munnammwe ayagala ensonga zino please omwami eno mukwasizeeko akasente konna ke mba musobodde. Enamba kangisevinge wano abasobola ogiwandiikako abasobola ogikola ki naye obudde bugenze almost kastanji bwade ngenda gipostinga ku page mujja kuba mugiraba. So bane mukama bankumi atakumira mpeera obudde bugenze sana zigenda kukola saa 3 kitundu tujja kusinkana olunaku lwonna mukama bankumire. Information ejemba wadde yeeyo temwire mugenda jijja mukitegedde bulungi naye nange munsabire nnyo munsabire nnyo neetaaga essaala nnyingi nnyo. Bino byebawa tebyajja bibawa ate tebyajja bibabuulira okujjako okwongera okunsabira na buli kimu ekyetaagisa. Tuza tusinkane enkya lwakutaano tusinkane ku lw'omukaaga probably on Saturday. Bwe naba naye breaking news I can come but probably tujja kusinkana ku lw'omukaaga if I'm not mistaken. Unless ngana breaking news, if not so we meet on Saturday. If God wishes. So I'll be back on Saturday. But in case I have any breaking news, I might come back within these 2 days, Thursday or Friday. But if not, then I'll be back on Saturday. Then on Sunday in Bulange Mengo. May God bless you, Uganda, and stay safe. Mukama bankumi atakumira mpeera. Mutegere nti Museveni tayagala biteredde n'ebizontu byabwe omusajja abyawuddemu mu ngeri ebyobufuzi mwe gye mutaategedde statement ezikwatakwatwa naye origino babyozonto we bali era bakulembera bamwe bembabuulidde era bazizzaawo n'abasigire musigale nga mubagoberera mu basupporting buli kimu kyonna ekisoboka. Eyawukana ku mugendo ye bakaasa. Mukama bankumi atakumira mpeera mweraba.